அதை காட்டிலும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அந்த பக்தியாகும் இடைப்பட்ட அந்த அத்தியாயங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன. And now we are discussing the first chapter of that middle section, that is 7th chapter, and today we will be focusing on only on the 3rd verse. இன்று நாம் அந்த இடைப்பட்ட அந்த மிகவும் முக்கியமான அந்த யோகத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த முதல் ஸ்லோகம், அதாவது அந்த 7வது அத்தியாயத்தின் 3வது ஸ்லோகத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். So before that, I'll just give a brief summary of what we have like what Kṛṣṇa has discussed in chapter 6 and how it has linked to chapter 7. இந்த அத்தியாயத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இதற்கு முந்தைய அத்தியாயமான 6வது அத்தியாயத்தில் பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர் என்ன கூறியிருக்கிறார், அதற்கும் இந்த 7வது அத்தியாயத்திற்கும் எந்த வகையில் அது தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வோம். So in the first 6 chapter, the living entity has been described as non-material spirit soul. அதாவது அந்த ஜீவராசிகள் என்பது ஒரு பௌதீக உயிர்கள் என்ற ஒரு ரீதியில் அதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. And who is capable of elevating himself to self-realization by different types of yogas. பல்வேறு வகையான யோக முயற்சிகளின் பயிற்சிகளின் மூலமாக அந்த தன்னுணர்வை அவர்களால் பெற முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. The 6th chapter from verse 1 to 9 describes the progress of Ashtanga-yoga. 6வது அத்தியாயத்தில் முதல் 9 ஸ்லோகங்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தின் படிப்படியான வளர்ச்சியை பற்றி கூறுகின்றன. Then 10 to 32 describes about the practice of Ashtanga-yoga. 10லிருந்து 32 வரை அந்த அஷ்டாங்க யோகங்களின் பயிற்சி முறைகளை பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Then Arjuna asking a question that how to control the mind. Then Kṛṣṇa explains from 35 to 36 why and how to control the mind. அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்ற ஒரு வினாவினை கிருஷ்ணரிடம் எழுப்பும் போது அதற்கான வழிமுறைகளையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பதை பற்றியும் 35வது ஸ்லோகத்தில் இருந்து அவர் விவரிக்கிறார். Then Arjuna gets a doubt that okay, these are the yoga processes, but what if one fails? அர்ஜுனனுக்கு அந்த சந்தேகம், இவை அனைத்துமே யோக பயிற்சிகள், ஆனால் இதில் இந்த பயிற்சியில் யாரேனும் தோல்வி அடைந்தால் என்ன நிலை என்று ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார். Then Kṛṣṇa explains from 40th verse to 45th verse the destination of an unsuccessful yogi. 40லிருந்து 45வது ஸ்லோகத்திற்கான பொருளில் அது போன்ற தோல்வி அடையக்கூடிய யோகிகளின் நிலை என்ன, அவர்கள் எந்த இலக்கை அடைவார்கள் என்று விவரிக்கிறார். And then in the last verse of the 6th chapter, that is the 47th verse, Kṛṣṇa tells about yoginām api sarvesam madgatena, the topmost yogi. Who is the topmost yogi among all the yogis? அவர் அந்த 47வது ஸ்லோகம், அந்த 6வது அத்தியாயத்தின் இறுதி ஸ்லோகத்தில் யோகினான் அப்பி சர்வேஷம், அந்த யோகிகளில் அவர்களுடைய நிலை, மிகச்சிறந்த யோகிகள் எந்த நிலையை அடைகிறார்கள் என்பதை விவரிக்கிறார். So yogi means those who connect with God. யோகி என்பவர்கள் அந்த பரம்பொருளோடு ஒரு தொடர்பினை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பவர்கள். And Kṛṣṇa says that of all those who try to connect with God, bhakti yogi is the best. பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அது போல அந்த யோகிகளில் தொடர்புடையவர்களில் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்பவர்களே மிகவும் சிறந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் என்று கூறுகிறார். Or Kṛṣṇa consciousness is the highest form of all yoga. அதாவது கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது அனைத்து வித யோகங்களிலுமே முதன்மையானது என்கிறார். And now having said that, now Kṛṣṇa in the 7th chapter begins to explain the process of bhakti yoga elaborately. அதை பற்றி கூறிய நிலையில் இந்த 7வது அத்தியாயத்தில் அந்த பக்தி யோகத்தை பற்றிய விவரமான கருத்துக்களை அவர் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். So earlier Kṛṣṇa spoke of attaining liberation by work with detachment, that is renunciation in action. இதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் முக்தி அடைவது நாம் கடமைகளை செய்து கொண்டு ஒரு துறவற்ற நிலை, அந்த பற்றற்ற நிலையில் இருப்பது எப்படி, விடுதலை அடைவது எப்படி என்பதை பற்றி தெரிவித்திருக்கிறார். So now in this chapter onwards, Kṛṣṇa will be speaking about devotion in action or love in action. இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து பக்தி, நம்முடைய கடமைகளில் பக்தி எப்படி செய்வது, நாம் செய்யக்கூடிய நித்திய நடவடிக்கைகளில் பக்தியை எப்படி பார்ப்பது என்பதை பற்றி தெரிவிக்க இருக்கிறார். So in general, we see there are two kind of propensity a living entity has. One is selfish, the other one is selfless. இரண்டு வகையான ஜீவராசிகளுடைய குணங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். ஒன்று தன்னலம், மற்றொன்று தன்னலமற்றது.
that is kama and prema. So these are two extremes. அதாவது ஒன்று காமம், மற்றது பிரேமை. So towards the kama, if we see gradual progression, like there are different activities which a person does. அந்த காம நிலையில் இருப்பவர்கள் ஒரு படிப்படியாக பல்வேறு வகையான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். So in a gradual increasing process, first is sinful. அதாவது அந்த படிப்படியான வளர்ச்சியில் முதலில் அவர்கள் செய்வது பாவ வினைகள். Then fruitive activities. அதன் பிறகு பலன் நோக்கும் கடமைகள். Then dutiful activities. அதன் பிறகு கடமை, அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது. And then devotional activities. அதன் பிறகு பக்தி தொண்டு. Now this sinful activity, the scripture forbid us to do this kind of activities. So this is completely not allowed in the scriptures, sinful activities. இந்த பாவ காரியங்கள் என்பது சாஸ்திரங்களில் அங்கீகரிக்கப்படாத செயல்கள். And fruitive activities, now fruitive, dutiful and devotional, they are prescribed in the scriptures, by the scriptures, but they are not the best. Like the fruitive and dutiful are not the best. பலன்கள், கடமைகள், பக்தி இவை அனைத்துமே சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருந்த போதிலும் பலன் நோக்கு செய்யும் கடமைகள், கடமைகளாக செய்வது இவை மிகவும் சிறந்தது என்று கூற முடியாது. Why? Because the sinful and fruitive activities are basically ignorance in action, and that is for personal enjoyment. காரணம், இந்த பாவ வினைகள், பாவ செயல்கள் மற்றும் பலன் நோக்கி செய்யக்கூடிய கடமைகள் இது நமக்கு ஒரு விதமான வினையினை தருகின்றது. And the dutiful activities are knowledge in action, that is for purification process, that is purificatory process. கடமை என்பது ஒரு ஞானம், அது நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். And then the final stage, which is completely selfless, the pure love, that is devotional activities, are love in action, which is not performed for one's own pleasure or purification, rather it is performed for Kṛṣṇa's pleasure. தன்னலமற்ற செயல்கள் என்பது ஒரு அன்பினால் நாம் செய்யக்கூடிய கடமைகள், நம்முடைய மகிழ்ச்சி இல்லாமல் பரமபுருஷனுடைய ஒரு திருப்திக்காக, அவரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். So here therefore Kṛṣṇa will be going to explain about this devotion in action or love in action, that is bhakti yoga. நம்முடைய கடமையில் பக்தி, நம்முடைய கடமையில் அன்பு, அதை பற்றி இங்கு பரமபுருஷர் தெரிவிக்கிறார். And of all the 9 limbs of bhakti, the shravanam or hearing about the Supreme Lord is foremost. இந்த பக்தி தொண்டின் 9 அங்கங்களில் ஸ்ரவணம், கேட்டறிதல் என்பது மிகவும் முன்னுரிமை பெறுகிறது. Because only by hearing one can understand completely the absolute truth. காரணம், கேட்பதினாலே ஒரு பரமபுருஷரை பற்றிய முழுமையான விவரங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும், அறிந்து கொள்ள முடியும். There is one absolute truth, there is one relative truth. அதாவது முழுமையான ஒரு உண்மை, தொடர்புடைய ஒரு உண்மை. So relative truth can be understood by any other process of knowledge, but whereas the absolute truth can only be understood completely by the process of hearing from bona fide authorities. அந்த தொடர்புடைய உண்மை என்பது நம்முடைய ஞானத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் அந்த முழுமையான உன்னதமான உண்மை பற்றி ஒரு பக்தியின் மூலமாகத்தான் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So therefore in the first verse of this chapter, Kṛṣṇa emphasized to Arjuna that tattvataḥ, that means please hear attentively. இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தில் மிகவும் கவனமாக கேட்க வேண்டும் என்பதை அர்ஜுனனுக்கு பரமபுருஷர் வலியுறுத்துகிறார். And it is not that Arjuna was, before this chapter Arjuna was not hearing, he was hearing attentively, but then Kṛṣṇa want to make a distinctive, like he want to emphasize the importance of the knowledge from this chapter onwards. இதற்கு முந்தைய போதனைகள், இதற்கு முந்தைய அத்தியாயங்களில் அர்ஜுனன் கவனக்குறைவாக இருப்பதாக இதற்கு பொருள் கிடையாது. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவதற்காக கவனமாக கேட்கும்படி பரமபுருஷர் அர்ஜுனனை கேட்டுக்கொள்கிறார். So like we know that there is breaking news which is coming in news channel, and people are very eager to hear that. நாம் செய்திகளை பற்றி நாம் தொலைக்காட்சியில் கேட்கும் பொழுது, சிறப்பு செய்திகள் என்ற ஒரு அறிவிப்பு வரும் பொழுது அனைவருமே மிகவும் கவனத்தோடு அந்த செய்தி என்ன என்று ஆவலோடு பார்க்கிறார்கள். Now why people are interested in breaking news? காரணம், அந்த சிறப்பு செய்தியை கேட்க வேண்டும் என்பதில் என்ன ஒரு விருப்பம்?
Because breaking news are so fresh that many people they don't know. It is very rare, or it is very new, or it is very like many people they don't know about it. காரணம் அந்த செய்தி ஒரு புதுமையான செய்தியாக இருக்கிறது. அவர்கள் அதை கேட்டறியாத ஒரு செய்தி அந்த சிறப்பு செய்தியாக வழங்கப்படுகிறது. So similarly, Kṛṣṇa is drawing Arjuna's attention. Then you see there is a rare knowledge which is going to come from here onwards. So please focus. எனவே இந்த செய்தி இதை ஒரு சிறப்பு செய்தியாக அர்ஜுனனிடம் கூறும்பொழுது இதன் மூலமாக அறியாத ஒரு ஞானத்தை பெற இருக்கிறார் என்ற ஒரு பொருளில் அவர் இந்த செய்தி மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது என்று கூறுகிறார். And in the second verse, Kṛṣṇa says that jñāna and vijñāna. Jnana is theoretical knowledge, vijñāna is practical knowledge. அதாவது ஞானம் விஞ்ஞானம் என்ற இரண்டு அறிவை பற்றி செய்யும் பொழுது நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஞானம், பயிற்சி மூலமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஞானம். So where Kṛṣṇa explains about the jiva, ishvara and prakriti. ஜீவா, ஈஸ்வரா, பிரகிருதி இவற்றை பற்றி அந்த ஞானத்தை அவர் அந்த ஸ்லோகங்களில் தெரிவிக்கிறார். And Kṛṣṇa says that knowing all these three, there is nothing else to be known. இவற்றை பற்றி தெரிந்து கொண்ட பிறகு இதற்கு மேலும் வேறு எந்த விதமான ஒரு ஞானமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை என்று அவர் கூறுகிறார். And this is the complete knowledge. இதுதான் ஒரு முழுமையான ஞானம். So then question comes, how can one know all this complete knowledge? நம் மனதில் ஒரு கேள்வி எழக்கூடும், இவை அனைத்தையும் இந்த முழுமையான அறிவினை எப்படி பெற இயலும்? So here comes our today's verse 7.3. இந்த நிலையில்தான் இந்த 7வது அத்தியாயத்தின் 3வது ஸ்லோகத்திற்கு பொருள் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். So we'll recite this verse 7.3. manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye yatatām api siddhānām kaścin mam vetti tattvataḥ. Word to word translation by Srila Prabhupada. manuṣyāṇāṁ of men, sahasreṣu out of many thousands, kaścit someone, yatati endeavors, siddhaye of perfection, yatatām of those who endeavoring, api indeed, siddhānām of those who have achieved perfection, kaścit someone, mam me, vetti does know, tattvataḥ in fact. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Tamil, I'll just read only the translation. Sure. தமிழாக்கம். ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். So here, by saying this, that out of many thousands among men, it's not just 1000, sahasreṣu, that means thousands. அதாவது இங்கு ஒரு மனிதர் அல்ல, ஆயிரம் மனிதர்களில். So out of thousands, one may only endeavor for perfection. ஆயிரத்தில் ஒருவர், அவர் மட்டுமே அந்த முழுமையான ஞானத்தை பெற இயலும் என்று கூறுகிறார். That means how rare this is. இதன் மூலமாக இது எவ்வளவு ஒரு சமமாக மிகவும் உன்னதமான ஒரு அறிவை பெறுவது அவ்வளவு கடினமான ஒரு செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. That means now Kṛṣṇa is telling here that who can know all this complete knowledge? The person who knows it is a very rare person in this world. அதாவது கிருஷ்ணர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், இந்த ஒரு அரிய ஞானம், இந்த ஒரு அரிய அறிவினை பெறுபவர்கள் மிகவும் அரிது என்று கூறுகிறார். I'll now go through the purport of Srila Prabhupada. There are various grades of men, and out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is self, what is the body, and what is absolute truth. Generally, mankind is simply engaged in the animal propensity, namely eating, sleeping, defending, and mating, and hardly anyone is interested in transcendental knowledge. So, as Prabhupada is writing here, many places Prabhupada quotes this ahara nidra bhaya maithunam sa. So, in general, people are engaged only in the activities of ahara nidra bhaya and maithuna, eating, sleeping, mating, and defending. So,
And then hardly out of them, very few are interested in this transcendental knowledge. The first 6 chapters of Gītā are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization by jnana, dhyāna, and discrimination of the self from the matter. So here Prabhupada is writing about to know who am I, who is the super soul, and what is the process of knowing the super soul, and the relationship between the soul and super soul, that is sambandha, abhidaya, and prayojana. இந்த பொருளில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்? நான் யார், பரமபுருஷர் யார், பரமபுருஷருக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன என்பதை பற்றி சம்பந்த பிரயோஜனா அந்த ரீதியில் அதனுடைய பொருளை அவர் இங்கு விளக்குகிறார். However, Kṛṣṇa can be known only by persons who are in Kṛṣṇa consciousness. That means only devotees can know Kṛṣṇa completely. அதாவது பக்தி தொண்டில் இருப்பவர்கள் அவர்களால் மட்டுமே பரமபுருஷரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Now here Kṛṣṇa is explaining that out of thousands, only few are interested for self-realization, and within that also, here Prabhupada writes that other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization, for this is easier than understanding Kṛṣṇa. அதாவது ஆயிரம் மனிதர்களில் தன்னுணர்வு பெற்றவர்களில் மிகவும் குறுகிய அளவான மக்களே பரமபுருஷரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். அதிலும் குறிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அருவவாதிகள் அவர்கள் அந்த பிரம்ம ஞானத்தை தான் பெற முடியுமே தவிர பகவானை பற்றிய ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு கிடைக்காது என்று கூறுகிறார். The Supreme Personality of Godhead is realized in 3 different aspects: Brahman, Paramātmā, and Bhagavan. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை 3 நிலைகளில், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்ற 3 நிலைகளில் நம்மால் அவரை உணர முடியும். Now Prabhupada writes here, Kṛṣṇa is the supreme person, but at the same time he is beyond the knowledge of Brahman and Paramātmā. அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கிருஷ்ணர் முழுமையானவர், முழுமுதற் கடவுள், அவர் பிரம்மனுக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் மேலோங்கி இருப்பவர் என்று எழுதுகிறார். That means out of those few people who are interested in self-realization and have attained Brahman realization or Paramatma realization, still those people also, they will not be able to understand Kṛṣṇa properly, completely. அதாவது அந்த அரிய மனிதர்களில், அரிய பக்தர்களில் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் பிரம்மன் பரமாத்மா நிலையை பற்றி தெரிந்து கொண்டாலும் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்பவர்கள் அரிது என்று கூறுகிறார். Therefore, the yogīs and jñānīs are confused in their attempt to understand Kṛṣṇa. Although the greatest of impersonalists, yes, bro, you can go through. Although the greatest of the impersonalists, Śrīpāda Śaṅkarācārya, has admitted in his Gītā commentary that Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, his followers do not accept Kṛṣṇa as such. For it is very difficult to know Kṛṣṇa, even though one has transcendental realization of impersonal Brahman. You can continue. Okay. So Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all cause, the primeval Lord of Govinda, Ishvara Parama Kṛṣṇa Satchitananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarva Karana Karana. It is very difficult for non-devotees to know him. In 4th chapter also, Kṛṣṇa tells Arjuna that because you are my devotee and friend, Bhakto Sime Sakha Chaiti, therefore you are able to understand this knowledge. So therefore non-devotees cannot know him. Only one who is a devotee and who has a relationship with Kṛṣṇa, they will be able to know him properly. அதாவது பகவத்கீதையின் 4வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனை நோக்கி கிருஷ்ணர் கூறும்பொழுது, நீ என்னுடைய நண்பன், பக்தன் ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் என்னை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறுகிறார். அதாவது அபக்தர்கள் அவர்களால் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ற கருத்து இங்கு நாம் நோக்க வேண்டும். And Prabhupada writes here that although non-devotees declare the path of bhakti or devotional service very easy, they cannot practice it. So here actually Mayavadis, they claim that the karma yoga is for hard working people. இங்கு மாயாவாதிகள் அந்த கர்ம யோகம் என்பது கடுமையான உழைப்புகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்காக என்ற ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறார்கள். And Ashtanga yoga is meant for people who like austerities.
அஷ்டாங்க யோகம் என்பது இந்த தியானம் தியாக நிலையில் இருப்பவர்களுக்காக என்ற ஒரு கருத்து. The jñāna-yoga is meant for intellectual class of people. ஞான யோகம் என்பது அறிவுபூர்வமாக இருப்பவர்களுக்கு. And bhakti yoga is very easy, and therefore people just practice it out of sentiments. பக்தி யோகம் என்பது மிகவும் எளிமையானது, அவர்களுடைய ஒரு மன திருப்திக்காக, அதாவது அவர்கள் அந்த மன பிரதிப்பின் மூலமாக அவர்கள் அதனை பயிற்சி செய்கிறார்கள். So that point Prabhupada is mentioning here, that non-devotees declare bhakti as a process, as a very easy process. Then why can't they practice it? If the path of bhakti is so easy as the non-devotee class of men proclaims, then why do they take up the difficult path? So there can be one explanation to it. Like if our goal is to climb the mountain, and there are different paths to go to mountain. There are steps, there are roads, and there are just we can trek like that. அதாவது நம்முடைய இலக்கு என்பது ஒரு பெரிய மலையை ஏற வேண்டும் என்பது. அந்த மலையை ஏறுவதற்கு பல வகையான வழிகள் இருக்கின்றன. நாம் எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறோம்? Now the most difficult path is just climbing like that with a rope. Then next difficult is climbing through steps. The easy path is to go through the smooth road. அதாவது நாம் கடுமையான ஒரு வழி என்றால் அந்த மலையின் மீது கயிறை கட்டி கொண்டு ஏறுவது, அதன் பிறகு ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளாக ஏறி கடினமான ஒரு முயற்சிக்கு பிறகு அந்த மலையின் உச்சியை தொடுவது. மிருதுவான மெதுவா. எஸ் பிரபு, ப்ளீஸ் கண்டினியூ. யா, அதாவது மூன்றாவது என்பது மிகவும் எளிமையான ஒரு சாலையில் சென்று மலை உச்சியை அடைவது. Yeah, so now like what Prabhupada is saying, that if the path of bhakti is so easy, then definitely it's a natural tendency that to take the easy path to go to the top of the mountain. Why to take the difficult path? பக்தி என்பது மிகவும் ஒரு எளிமையான முறை என்ற பொழுது அந்த மலையின் உச்சியை அடைவதற்கு எளிமையான சாலையில் செல்லலாமே. அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்கு கடினமான ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? So here Prabhupada writes, actually the path of bhakti is not easy. அதற்குதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் பக்தி என்பது அவ்வளவு எளிமையான பாதை இல்ல, எளிமையான முறை அல்ல என்று கூறுகிறார். Yes, the process is easy. We chant, we eat prasadam, we dance, but then deep inside we need to check our consciousness. அந்த பயிற்சி முறை என்பது மிகவும் எளிமையானதாக தோன்றலாம். நாம ஜபம் செய்வது, பிரசாதம் உண்பது, அது போன்ற செயல்கள், பக்தி செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவது. ஆனால் அந்த உணர்வு, அந்த பக்தி உணர்வை பெற்று அந்த காரியங்களில் ஈடுபடுவது என்பது கடினம். So therefore Prabhupada gives the process as Kṛṣṇa consciousness. That means it is our consciousness is absorbed in Kṛṣṇa. That is bhakti. அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய அந்த பயிற்சி முறையில் என்ன உணர்வு, அந்த கிருஷ்ண பக்தி, அந்த கிருஷ்ண பக்தியில் நாம் இருக்கின்றோமா, அந்த உணர்வினில் இந்த செயல்களில் நாம் ஈடுபடுகிறோமா என்பதைத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So the so-called path of bhakti practiced by unauthorized person without knowledge of bhakti may be easy. So this is what is sentimentalism. Prabhupada is clarifying it here. That means the bhakti which is practiced without proper knowledge, without the reference, like without by unauthorized persons and without the proper knowledge of the scriptures, that is easy. That is sentimentalism. அதாவது அங்கீகாரமற்றவர்கள் இந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுவது என்பது அவர்களுக்கு எளிமையாக தோன்றலாம். ஆனால் அந்த விதிமுறைகளின்படி பயிற்சி செய்வது என்பது அவர்களுடைய மனக்கற்பனை என்றுதான் கூறுகிறார். But when it is practiced factually according to the rules and regulation, the speculative scholars and philosophers fall away from the path, as it is very difficult. அந்த மனக்கற்பனைகளில் இருக்கும் அறிஞர்கள், தத்துவவாதிகள் அந்த பக்தி பாதையிலிருந்து விலகுவது என்பது மிகவும் ஒரு அந்த நியமங்களை கடைபிடித்து செயல்வது என்பது மிகவும் கடினம். So actually this bhakti is so rare process. We have got this because of our acharyas like Rupa Goswami, the Sad Goswamis and various different acharyas who have given us this secret process, or else it was actually not known to people in general. அந்த பக்தி என்பது ஒரு அரிதான ஒரு செயல் இருந்த போதிலும் ஆச்சாரியர்கள் ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் கோஸ்வாமிகள் நமக்கு இந்த பயிற்சி முறை, அந்த பக்தியை பற்றிய நமக்கு கூறப்பட்டுள்ள ஒரு கருத்துகள் மூலமாக
நமக்கு இது மிகவும் எளிமையாக நம்மால் செய்ய முடியும். So here Prabhupada quotes Srila Rupa Goswami writing in Bhakti Rasam Sindhu, Shruti Shrimati Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Harer Bhakti Upatayeva Kalpate. Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the Upanishad, Puranas and Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in a society. That means bhakti has to be performed with proper authorized, like with knowledge of proper authorized Vedic literature, not just out of sentiments. அதாவது பக்தி என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு முறையில் நாம் வேத சாஸ்திரங்களை அலட்சியப்படுத்தாமல் செய்ய வேண்டும். நம்முடைய மன கற்பனைகள் மூலமாக செய்யக்கூடாது. So it is not possible for the Brahman realized impersonalists or the Paramātmā realized yogīs to understand Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yashoda or the charioteer of Arjuna. Even the great demigods are sometimes confused about Kṛṣṇa. Muhyanti yat surya, Bhagavatam 1st verse. So here, as we have seen in the past times of when Kṛṣṇa was actually present here, then demigods like Indra and Brahma, how they got bewildered by seeing such activities, such childhood pastimes of Kṛṣṇa. நமக்கு கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் ஒரு சாதாரண மனித ரூபத்தில் லீலைகளை செய்து கொண்டிருந்த போது இந்திரன், பிரம்மா போன்ற தேவர்கள் எப்படி குழப்பமடைந்து அவரை ஒரு சாதாரணமாக மனிதராகத்தான் பார்த்தார்கள். So this is how Prabhupada writes that even great demigods, like the highest living being Brahma, if Brahma can get bewildered by the pastimes of Kṛṣṇa, so therefore knowing or completely knowing about Kṛṣṇa is very rare. இதைத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில் தெரிவிக்கிறார். மிகவும் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் உள்ள அந்த தேவஸ்தானத்தில் உள்ள தேவர்களுக்கு அதிபதியாக உள்ள அந்த பிரம்மதேவனுக்கே அந்த குழப்பம் ஏற்படுகிறது. எனவே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது என்பது ஒரு சாமானிய மனிதர்களால் இயலாத ஒரு காரியம் என்று கூறுகிறார். Mam tu vedena kaśana, no one knows me as I am, the Lord says. And if one knows him, then sa mahatma sudurlabha, such a great soul is very rare. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Kṛṣṇa as he is, the tattva. And even though one is a great scholar or philosopher, so even though one is a great scholar or philosopher, one will not be able to understand Kṛṣṇa until unless one practice devotional service. So we have seen examples of devotees who actually understood Kṛṣṇa and has been confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu, like the South Indian Brahmana, who was actually illiterate. He didn't know how to study the Bhagavad Gītā. But then Chaitanya Mahaprabhu told that you have understood the essence of Bhagavad Gītā. இதிலிருந்து எப்படி ஒரு பக்தரால் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பது நாம் பல்வேறு வகையான லீலைகளின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்திய விஜயம் செய்த பொழுது அந்த தென்னிந்திய பிராமணர், கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு பிராமணர் எப்படி பகவானை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற லீலையின் மூலமாக நமக்கு பக்தர்களால் மட்டுமே பரமபுருஷனை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். So only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities in Kṛṣṇa. This is being the cause of his being the cause of all cause, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. So Kṛṣṇa is having all this opulences in fullest extent, because Kṛṣṇa is benevolently inclined to his devotees. So only pure devotees can know about Kṛṣṇa completely. He is the தூய்மையான பக்தர்களால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். So Prabhupada continues, he is the last word in Brahman realization, and the devotees alone can realize him as he is. Therefore it is said, Atha Sri Kṛṣṇa namadi na bhavet grahim indriyaye sevan mukhe hi jivado swayameva spratayada. No one can understand Kṛṣṇa as he is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. So Bhakti Rasam Sindhu 1-2-34. So here is the key for a devotee, that by rendering transcendental loving service unto him, Kṛṣṇa reveals himself. அதாவது இதிலிருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து, பரமபுருஷருக்கு அந்த பக்தி துண்டினை நாம் செலுத்துவதன் மூலமாக
அவர் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அவரை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதனை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Actually, generally the bhakti is translated as devotion, but Prabhupada mentioned it as devotional service. பக்தி என்றால் ஒரு தொண்டு, ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரோ அது ஒரு பக்தி தொண்டு என்று கூறுகிறார். So here we can understand that by any amount of personal endeavors one cannot understand Kṛṣṇa. Here it is clearly mentioned that Kṛṣṇa reveals himself. ஆக நம்மால் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷரே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் என்ற ஒரு பொருளுரை நாம் இங்கு காணலாம். So as we see in the first verse of Bhagavatam that Abhigya Sura, he is independent. So therefore he reserves the right of being present in front of being present of whom and where not to be present, like not to be revealed. எப்படி பாகவதத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தில் அவர் தனிப்பட்டவர் என்ற ஒரு கருத்தில் இருக்கின்றதோ, அவரே விரும்பி தன்னை வெளிப்படுத்தினாலே ஒழிய நம்மால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So as we have also seen that when Kṛṣṇa was actually present in his Leela in this earthly planet, then many people like Sisupala and Duryodhana, they were not able to identify that he was the Supreme Personality of Godhead. இந்த பௌதீக உலகில் கிருஷ்ணர் எப்படி தன்னுடைய லீலைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருந்த போது சிசுபாலன், துரியோதனன் போன்றவர்களால் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவர் ஒரு பரமபுருஷர் என்ற ஒரு ஞானத்தை அவர்களால் பெற முடியவில்லை. Whereas at the same time devotees like Draupadi, Arjuna and other devotees, they could understand that Bhismadev, they could understand that he is the Supreme Personality of Godhead. ஆனால் அதே நேரத்தில் திரௌபதி, அர்ஜுனன் மற்றும் பீஷ்ம பிதாமா ஆகியோர்களால் அவர் பரம்பொருள், பரமபுருஷர் என்ற ஒரு உண்மையை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. So that is because they were devotees of the Lord and they were rendering transcendental loving service unto them, whereas the other like Sisupal and they were not rendering devotional service. காரணம், அவர்கள் பக்தர்கள் தங்களுடைய அன்பு பக்தி தொண்டினை பரமபுருஷருக்கு வழங்கி வந்தார்கள். அதே நேரத்தில் சிசுபாலனோ துரியோதனோ அது போன்ற ஒரு அன்பான பக்தி தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளவில்லை. So with this ends the purport of Srila Prabhupada. Now I would like to just add few points what we practicing devotee can understand that why Kṛṣṇa has explained this rarity of knowledge. இதுதான் இந்த பொருளுரையினுடைய ஒரு சாராம்சம். இதன் பிறகு ஒரு சில கருத்துக்களை நான் உங்களுக்கு கூற விரும்புகிறேன். அதாவது நம்முடைய பயிற்சி எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதனை விளக்குகிறார், அதன் மூலமாக அந்த பரம்புருஷரை நம்மால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும். Now Kṛṣṇa could have directly told, okay, now till this bhakti yoga is the highest, and then he would have directly explained why he has emphasized this and what we can understand from it. பகவான் கிருஷ்ணர் நேரடியாக பக்தி யோகம்தான் சிறந்தது என்று கூறி நம்மை பயிற்சி செய்ய இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் எதற்காக இப்படி கூறி அந்த பயிற்சி, அந்த பக்தி யோகத்தினுடைய ஒரு முக்கியத்துவம், நாம் அதனை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So the first thing what one like understand, the people in general, those who are not into the bhakti, they can while reading this verses they can understand the importance of the bhakti yoga process. அதாவது முதல் நிலை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அபக்தர்கள், பக்தியில் முழுமையாக ஈடுபடாதவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது அந்த பக்தியினுடைய ஒரு முக்கியத்துவம், அந்த பக்தியில் எப்படி ஈடுபடுவது என்ற ஒரு புரிதல் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றன. And those like who have already come to the process of bhakti, they have understood something. Those devotees, like practicing devotees, like they will understand the importance of what they have got in their life. அதாவது பக்தியில் இருப்பவர்கள், அந்த பக்தியினை பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான பக்தியாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். Once we understand the importance of what we have received, then we will get determination to practice and perfect our life in this process.
நமக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது என்று ஒரு புரிதல் ஏற்படும் பொழுது அவர்கள் இந்த பக்தி தொண்டில் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு திடமான ஒரு ஆசை, அந்த பயிற்சி முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அவா ஏற்படுகிறது. And when one understands this, one starts practicing. When we start practicing, then we develop gratitude towards this knowledge what we have received. ஒருவருக்கு முழுமையாக புரிந்த பிறகு அந்த பக்தியினை பயிற்சி செய்யும் பொழுது அதன் பிறகு அந்த நன்றி கடன், அந்த பயிற்சி, அந்த ஞானம் எப்படி கிடைத்ததோ அதற்கு ஒரு பிரதி உபகாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள். And also we also develop gratitude towards Srila Prabhupada. We develop gratitude towards all the different acharyas who actually slept so many sleepless nights to give us this process of bhakti yoga. இதன் விளைவாக நமக்கு ஒரு உணர்ச்சி, ஒரு நன்றி உணர்ச்சி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மீதோ அல்லது பல வகையான ஆச்சாரியர்கள் இரவு பகலாக தங்களுடைய தூக்கத்தினை கெடுத்து கொண்டு அவர்கள் இந்த பக்தி தொண்டிற்காக அவர்கள் தந்த சாஸ்திரங்கள், அவர்கள் தந்த முயற்சிகள், அதன் மீது நமக்கு ஒரு முழுமையான நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு ஒரு பிரதி உபகாரமாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலை ஏற்படுகிறது. So just if we can imagine that if we would have been born like we were there sometime back also, but that like 500 years before, like let's say 700 years before, we would have not got this knowledge as given by Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis. அதாவது நாம் இதற்கு முன்பு வேறு ஏதேனும் ஒரு ஜீவராசிகளாகவோ அல்லது வேறு ஒரு பிறவியில் இருந்திருக்கலாம், மனித பிறவியாக கூட இருந்திருக்கலாம் 500-700 வருடங்களுக்கு முன்பாக. ஆனால் நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்திருக்கிறதா என்ற ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த ஞானம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதா என்பது தெரியாது. So that brings a grateful heart, like we become more grateful towards the devotees around us, because from devotees only we have received this devotion, and obviously the acharyas also. இந்த நிலையில் நாம் பக்தர்கள் மீது ஒரு நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு மனபாவம் ஏற்படுகிறது. காரணம், அந்த பக்தர்கள் மூலமாக நமக்கு இப்பொழுது உள்ள இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. And when our heart becomes grateful, then we also want to give what we have received. நம்முடைய இதயம் ஒரு நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு உந்தப்படும் பொழுது நாம் என்ன செய்ய போகிறோம், நம்முடைய பிரதிகடன் என்ன என்ற ஒரு நிலையை பற்றி நமக்கு சிந்திக்க தோன்றுகின்றது. Now if we have received such a rare knowledge, then understanding that this knowledge should be given to people in general, one will put his sincere effort in giving this knowledge to more and more people. இந்த ஒரு அரிய ஞானத்தை நாம் பெற்று அதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த ஞானத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும், மற்றவர்களுக்கும் அந்த ஞானத்தை பற்றிய ஒரு செய்தியினை பரப்ப வேண்டும், இது பலரும் அதனை பெற்று பலனடைய வேண்டும் என்று நாம் முயற்சி செய்கிறோம். So this is how the knowledge of bhakti yoga, the process of bhakti yoga is very rare, and it can help us. Therefore Kṛṣṇa is emphasizing in this 7.3 verse. இந்த பக்தி யோகம் அறிவானது மிகவும் அரிது, அதனை எப்படி நாம் தெரிந்து கொண்டு அனைவருக்கும் தர வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு ஸ்லோகம் இந்த 7வது அத்தியாயத்தின் 3வது ஸ்லோகம். Hare Krishna. I will stop here. If there is any comment or addition or clarification, please correct me, the respected devotees, senior devotees. இந்த ஸ்லோகம் நான் இத்துடன் இதை நிறைவு செய்கிறேன். உங்களுக்கு இதன் ஏதேனும் கருத்துக்களை செலுத்த வேண்டும் என்றாலோ அல்லது ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ பக்தர்கள் என்னிடம் கேட்கலாம். Hare Krishna. Hare Krishna, Padmalochan Prabhu. So it was, thank you very much. Very, very nice class today. So I see one Mataji, Anusha Mataji has raised her hand, wanted to ask question. Yes, Mataji, you can go ahead. You can unmute yourself and ask question. हरे कृष्ण पद्मलोचन प्रभु, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. मुझे मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम नाम जप करते हैं तो मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि मैं बहुत टायर्ड फील करती हूँ
प्रभु जी कि मतलब आज बहुत बड़ा कुछ काम कर लिया, फिर ऐसे कुछ हो गया। तो प्रभु जी ये मेरे अनर्थ के कारण ऐसा हो रहा है। मैंने ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे अनर्थों की वजह से ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन प्रभु जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं इनसे कैसे बचूं, मैं कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखूं प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நாம ஜபங்கள் செய்யும் பொழுது, என்னுடைய வேலைக்கு இடையே இந்த நாம ஜபத்தை செய்யும் பொழுது மிகவும் விரைவில் எனக்கு சோர்வு ஏற்படுகிறது. இது காரணம் என்ன? என்னுடைய அனர்த்தங்கள் மூலமாக எனக்கு இது போன்ற ஒரு சோர்வு ஏற்படுகிறதா? எனக்கு அந்த உற்சாகமான நாம ஜபத்தை நான் எப்படி செய்வது? அதற்கு எனக்கு வழிமுறைகளை தெரிவிக்கவும். Hare Krishna Mataji. So there is one thing that there can be some health issues. I don't know. Like one may get because of the bodily tiredness, one can become tired. So in that sense, we can drink little water in between, or like we can take a gap and then chant like 8 rounds or 4 rounds like that. माता जी, मुझे हम लोग को नहीं मालूम है, आपको तबीयत का कुछ खराब है, ऐसा कुछ है तो आप बीच में जब करने के बीच में कुछ पानी और कुछ हेल्थ ड्रिंक ऐसा कुछ पी सकते हैं. बाद में आप ट्राई कर लिए, थोड़ा गैप करके आप कर सकते हैं. இதற்கு அவர் அளித்த பதிலானது, மாதாஜி அவர்களுக்கு உடல் நலக்குறை ஏதேனும் இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. அப்படி அவர்கள் அதன் மூலமாக களைப்படையும் பொழுது அவர்கள் இடையே நீர் பருகலாம், தண்ணீர் பருகலாம், ஏதேனும் சத்தான ஒரு பானம் பருகலாம். ஒரு சில ஓய்வு, சிறிய ஒரு இடைவெளிக்கு பிறகு அந்த நாம ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்யலாம் என்ற ஒரு கருத்தை அவர் தெரிவிக்கிறார். Or else otherwise there is like the best medicine is to chant with devotees. That gives us energy. When we see devotees chanting around us, when we come together and chant, that is the most energetic way of chanting. और दूसरा है, हम लोग तो भक्त संघ के साथ हम लोग नाम जप कर सकते हैं. हम लोग को ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी होता है. நாம் பக்தர்களுக்கு இடையே அந்த பக்தர் சங்கத்தின் மூலமாக நம்முடைய நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது நமக்கு அதிக அளவில் ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு அந்த ஜபம் செய்ய முடியும். Because when we are alone chanting, then we may get distracted to various things. Nowadays there is a lot of distraction, and so that is also one of the case where we can feel tired or we may feel disinterested. But when we are along with devotees, then when everyone is chanting along with us, that will be definitely helpful. अकेला हम नाम जप करने के टाइम हम लोग को थोड़ा टायर्ड भी हो सकता है, थोड़ा डिसइंटरेस्ट भी हो सकता है. लेकिन हम भक्त संघ के बीच में हम लोग करेगा तो हम लोग का थोड़ा पसंद भी आता है नाम जप करने के लिए. நாம் தனிப்பட்ட முறையில் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது நமக்கு சோர்வோ அல்லது அதன் மீது அதிக அளவில் நாட்டமோ இல்லாமல் செல்லலாம். பக்தர்கள் சங்கத்தோடு நாம் செய்யும் பொழுது நாட்டம் அதிகமாகவும் சோர்வற்ற நிலையிலும் நம்மால் நாம ஜபம் செய்ய முடியும். Hare Krishna Mataji. I hope I could answer. Prabhuji, Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji. Yes. There anyone else wanted to ask any more questions? So, thank you very much, Prabhu. I think today's class was very enlivening. Just to summarize, you have given the overview of Bhagavad Gita by giving the example of a jewel box, 3 divisions. That was very nice. And also before stepping into this shloka, you had briefly described about the dhyāna-yoga and how the end of dhyāna-yoga, how bhakti yoga is the highest, you were explaining. And the 3 points that you were mentioning about ignorance in action, knowledge in action, and devotion in action, that was very nice to understand what is ignorance in action, like the fruitive actions and sinful activities, and dutiful action is knowledge in action, and pure love of Kṛṣṇa is devotion in action. That was very nice. So, and you have very detailedly analyzed each and every line of Srila Prabhupada's purport and giving your realizations. And finally, you connected very nicely about why Kṛṣṇa is talking about this one. So to give the importance of bhakti yoga and how it helps a person who has not even taken up Kṛṣṇa consciousness, and even for those who have taken up Kṛṣṇa consciousness, how it helps. So that chain, like how it develops into determination, and from determination gratitudes develop,
and that gratitude manifests into preaching giving this knowledge to others. That's very nice, Prabhuji. So it's a very nice class. Thank you very much on behalf of ISKCON Chennai and all the devotees assembled here. So if there isn't any further questions, so we will conclude this session today by chanting the Hare Krishna mantra as a token of gratitude to you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So thank you, Radhakeshava Prabhu, for very nice translation. I think today you have added a flavor of Hindi also. So that was very. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna.